Draga moja ekipice, dobar vam dan, dobra večer i dobrodošli na ovo naše današnje druženje sa našim dragim Frankom Kinslowom. Ja ću sada prepustiti, odmah da ne gubimo vrijeme, prepustit ću riječ njemu. Tu je naša Silvija koja uvijek prevodi savršeno kao i uvijek. Ja ću vam se samo na kraju priključiti sa nekoliko jako lijepih novosti koje će vam biti jako drago čut, ali sada da ne oduzimam vrijeme, evo ga, mikrofon je vaš. Sylvia, Frank, here you go. Thank you. Am I on? Yes. Wonderful. Okay, well, I'm really so very thankful to be here with you today. Stvarno sam zahvalan što sam večeras ovdje s vama. And I'm also thankful to Carmen for setting this up and her very efficient gang of experts in helping us to do our courses there in Croatia. I jako sam zahvalan Carmen i njezinoj jako efikasnoj ekipi pomagača koji su nam pomagali oko naših seminara koje smo održali u Hrvatskoj. And the most important person for the day, without any question, for Sylvia, my translator. Definitivno najvažnija osoba tih dana je bila Silvija, moja prevoditeljica. We've worked together before, and she is excellent in getting these abstract ideas that I am presenting translated in the proper language for you to grab onto and use for yourself. Već smo radili prije zajedno i ona je stvarno odlična u tome da prenese ove apstraktne ideje koje vam ja iznosim na vaš jezik da biste ih mogli dobro shvatiti. And most definitely, I want to thank you all for choosing me to be here with you this evening. I zahvaljujem se svima vama ovdje što ste odabrali mene večeras da budem s vama. My name is Frank Kinslow, and I am the discoverer of the quantum entrainment rapid healing process. Moje ime je Frank Kinslow i ja sam otkrio proces kvantne harmonizacije, brzog iscjeljivanja. It's also known as QE, and around the world people refer to it just as QE. Širom svijeta ova tehnika poznata je pod engleskom skraćenicom QE, što je kratica za Quantum Entrainment. And speaking of around the world, we have many tens of thousands of people who have taken advantage of the QE work and discovered that it's pretty amazing. And that's what I hope to present to you today. Širom svijeta imamo već stotine tisuća ljudi koji su otkrili sve dobrobiti ove nevjerojatne tehnike i nadam se da ću je večeras moći i predstaviti ovdje i vama. Now, some years ago, I wrote a book to teach my technique. Prije par godina ja sam napisao knjigu kroz koju sam htio podučavati svoju tehniku. In English, the book is called The Secret of Instant Healing. Maybe Sylvia has that translation for you. Knjiga se zove Tajna trendnog iscjeljenja, imamo i hrvatski prijevod. So it became an international bestseller, and it has been re-edited many times. Knjiga je postala međunarodni bestseller i mnogo puta je uređivana, dorađivana. To this day, it continues helping thousands of people worldwide. I do danas ova knjiga pomaže i dalje tisućama ljudi širom svijeta. And that brings us to you today. I to nas dovodi danas i do vas ovdje. I have a challenge to make our time together here today life altering. Imam jedan izazov za vas da učinimo ovo naše zajedničko vrijeme danas takvim da vam promijeni vaše živote. Now, many people will make that claim. You have probably heard of life-altering seminars and books basically all of your life. Mnogi ljudi tvrde isto i sigurno ste čuli za mnoge seminare i knjige koji mijenjaju živote. But this technology, as you will find out today, is truly life-altering.
ali ova tehnika koju ćete saznati danas uistinu mijenja živote. And don't think that you're just going to sit around and listen to me talk for the time that we're together. Nemojte misliti da ćete vi samo sjediti ovdje i slušati mene kako pričam u ovom našem vremenu koje smo zajedno. You are going to work as well. I vi ćete isto raditi. And you will take part in your own healing. I vi ćete sudjelovati u svom vlastitom iscjeljenju. Now, you may have, personal challenges that are, that you're facing, or that you're just feeling that your life is not full or rewarding as it should be. Možda se trenutno suočavate s velikim životnim izazovima ili možda osjećate da vam život naprosto nije dovoljno potpun. Somewhere in your life you may have said to yourself, is this all there is to life? Something seems to be missing. Možda ste u jednom trenutku svog života pomislili, pa zar je to sve što ima u životu? Nešto mi tu nedostaje. Today we will find that missing element and we will bring it out in your awareness and allow you to use it in your everyday life. Mi ćemo danas naći taj element koji nedostaje, osvijestit ćemo ga tako da ga možete koristiti u svojem svakodnevnom životu. Not only for you, but maybe you have a loved one that is troubled and maybe you want to help them to be free to love and be loved. I to ne samo za sebe, nego možda imate neku voljenu osobu koju nešto muči i vi joj želite pomoći da može voljeti, biti voljena. There are so many challenges that each of us face every day, and it seems that they are growing in number and getting bigger by the day. U današnje vrijeme imamo jako puno životnih izazova i čini se da su oni svakim danom sve veći i da ih ima sve više. So it's my job today to help you understand why these challenges exist and show you how you can eliminate them to reclaim your place as a loving, productive, and successful soul. I moj posao danas pomoći vam da otkrijete zašto postoje te izazovi i pomoći vam kako da ih riješite da biste postali osoba koja je produktivna, puna ljubavi, vesela. So what do you say? Is that something that you want? Što mislite? Želite li to? Are you ready to lighten your heart and let it shine? Jeste li spremni obasjati svoje srce, pustiti ga da sjaji? Good to hear. You ready? Let's get started. Drago mi da jeste. Ako ste spremni, počinjemo. Now I said you were going to do some work, and here's the first part. Dakle, rekao sam već da ćete raditi i ovo je prvi zadatak. I have a question for you. Imam jedno pitanje za vas. Take your time, think about it. Uzmite si vremena, razmislite o tome. Here's the question. Ovo je pitanje. What is the most important thing in your life? Koja je najvažnija stvar u vašem životu? Take your time. Razmislite malo. What did you come up with? Health, family, work? Koji je vaš odgovor? Zdravlje, obitelj ili posao? Pistachio ice cream? Sladoled od pistacije? If you asked me that question, the most important thing in my life is awareness. Kad biste mene pitali to pitanje, najvažnija stvar u mom životu je svjesnost. Awareness. It's always changing. So our awareness changes, our lives change. So that means our lives are always changing, always turmoil. Svjesnost se neprestano mijenja i kad se ona mijenja, mijenjaju nam se životi. Stalno smo u nekoj promjeni. And just when you get set and you think everything is ready to go, it changes. That's life, isn't it? Taman kad ste zadovoljni, mislite da je sad sve u redu, onda se stvari promijene. To je naprosto, život je takav. Without awareness, we really have nothing at all, right?
Jer bez svjesnosti mi zapravo nemamo uopće ništa, zar ne? Without awareness, we don't have our health, we don't have our family, we don't have anything. Bez svjesnosti nemamo ni zdravlje, ni obitelji, ni posao, ništa. So I am going to introduce you to a kind of awareness that doesn't change. I ja ću vam sada predstaviti svjesnost koja se ne mijenja. Now, the problem with our awareness, right, we have different kinds of awareness, right? Imamo različite vrste svjesnosti. You wake up in the morning, all right, I'm fresh, excited, I'm ready to go. That's wide awake awareness. Imamo, na primjer, svjesnost kad smo potpuno budni, ujutro se probudimo, puni smo energije, živahni, spremni za dan. Later in the day, you have tired awareness. A malo kasnije onda imamo umornu svjesnost. Then a friend calls and says, let's go out and celebrate. And now you have excited awareness. Kad vas nazove neki prijatelj da izađete van, proslavite nešto, onda imate uzbuđenu There's svjesnost. depressed awareness, frustrated awareness, anger awareness. Svjesnost može biti i depresivna, frustrirana, bilo kakva. There's also 3 schnapps awarenesses. Postoji i svjesnost nakon 3 rakije. Everything, the awareness is always changing. So we can't really rely on it to be the same. Svjesnost se neprestano mijenja i zapravo se ne možemo pouzdati u nju da će ostati ista. Now, in a moment, I'm going to introduce you to a non-changing awareness. Ali za koji tren ja ću vam predstaviti svjesnost koja se ne mijenja. But first, let's do this little experiment. Ali prvo ćemo napraviti jedan mali eksperiment. Take your finger and place it right in the middle of your forehead. Stavite prst na sredinu čela. Come on, don't be lazy. Set down your tea there or your schnapps and put your finger in the middle of your forehead. Ne budite ljeni, dignite prste, odložite svoju šalicu čaja ili rakije. Now become aware of everything that you can feel where your finger meets your forehead. I sada osvijestite sve što možete osjetiti na tom mjestu gdje prst dodiruje čelo. Is your finger cooler or warmer than your forehead? Je li vam prst hladniji ili topliji od čela? Is there a pulse in your finger? Osjećate li puls u prstu? A pulse in your forehead? Osjećate li puls na čelu? How much pressure are you applying with your finger? Koliki pritisak vršite prstom? Become aware of everything that you can feel where your finger meets your forehead. Osvijestite sve što možete osjetiti na tom mjestu gdje prst dodiruje čelo. And let your finger drop. I sada spustite prst. Now, how many of you are you feeling just a little more relaxation? Osjećate li se sada možda barem malo opuštenije? Body's a little more relaxed. Tijelo je malo opuštenije. Mind a little quieter, a little more settled down. Je malo tiši, malo se smirio. Just by becoming aware of a finger on our forehead, we were able to change the way our body and our mind was functioning without any more effort than that. Samo time što smo se fokusirali na ovaj prst na čelu, mi smo napravili promjenu u tijelu i u umu. Samo time. We just changed our awareness in a certain way and we became more relaxed and quieter in the mind, more peaceful. Samo smo promijenili svoju svjesnost na određeni način i postali smo opušteniji u tijelu i umu i smireniji. So, what is awareness in essence? Što je zapravo svijest u svojoj biti? Awareness is power. Svjesnost je moć. It's life. Ona je život. Without it, life doesn't exist. Bez nje nema života. Awareness is love.
Svjesnost je ljubav. And all of the kinds of different awareness we have, tired awareness, excited awareness, depressed awareness. I sve te različite vrste svjesnosti koje imamo, umorna, živahna, depresivna svjesnost. At that time, we see through that awareness like wearing colored glasses. Mi vidimo kroz tu svoju svjesnost kao da nosimo naočale s lećama u boji. Anger would be like red glass, so we see everything through our anger awareness. Ljutnja bi bila kao crvena stakla, pa sve vidimo kroz tu svoju svjesnost ljutnje. Feeling sad or depressed might be blue lens and so on. Ako smo tužni ili depresivni, to bi mogle možda biti plave leće i tako dalje. Now here's something we need to remember. Moramo zapamtiti jednu stvar. The quality of your awareness determines the quality of your life. A to je da kvaliteta vaše svjesnosti određuje kvalitetu vašeg života. And now normally we don't even think about the quality of our awareness, but it is vital. Mi najčešće uopće ne razmišljamo o kvaliteti svoje svjesnosti, dok je ona zapravo vrlo bitna, najvažnija. Now we just shifted our awareness a little bit with finger and forehead, and we found that there was some change in the physiology and the psychology, and in the mind. Mi smo samo malo promijenili svoju svjesnost kad smo stavili prst na čelo i onda smo vidjeli da dolazi do promjene u fiziologiji, u tijelu, ali i u umu. Now, what I'd like to do is teach you how to perfect that awareness so that it creates the deepest, the most healing quality in our life. A sada bih vas htio podučiti kako usavršiti tu svjesnost tako da ona može kreirati najdublje iscjeljenje, najdublje osjećaje u vašem životu. So it will take about 20 minutes for us to go through this process. Treba će nam nekih 20 minuta da prođemo kroz taj proces. You have everything you need with you right now, right where you are. Gdje god da jeste, upravo sada vi imate sa sobom sve što vam treba za to. It's simple and easy. I'm going to give you instruction and you'll just follow through with it. Jednostavno je lagano, ja ću vam davati upute koje ćete vi pratiti. And when I am done, you will have the ability to experience this pure awareness, like looking at life through clear lenses. I kad završimo, vi ćete imati tu sposobnost osjetiti čistu svjesnost, kao da gledate život kroz čiste leće. Okay, so before we start, and I say it takes about 20 minutes. Prije nego što počnemo, znači traje oko 20 minuta. What we need to do is we need to sit comfortably upright. Smjestite se udobno, uspravnih leđa. Comfortably, not rigid, and not so comfortable that you're laying back. We want to be awake. Znači da vam bude udobno, ali ne opet da se previše zavalite pa da zaspite, želimo ostati budni. And in a moment, we're going to close our eyes and I'll give you the simple instructions. I za par trenutaka ćemo zatvoriti oči, ja ću vam davati jednostavne upute. Okay, so make sure you're not interrupted during this 20 minutes, you know. Don't answer the phone or get up to get a drink or anything. Stay with me for these 20 minutes and you will love yourself and what you can do when we're done. Pazite da vas ništa ne ometa, nemojte se ustajati, piti vode, budite sa mnom cijelih ovih 20 minuta. Nakon što završimo, bit ćete oduševljeni time što ćete moći. Okay, are we ready? Jesmo li spremni? All right, good. So let's close our eyes. Zatvorimo oči. And just sit comfortably now. Sjednite udobno. And let your mind wander wherever it wants to go. I pustite da luta kuda god želi. Very, very good. Jako dobro.
Just let your mind wander now. Pustite da luta. You're not trying to do anything. You're not trying to relax or think happy thoughts. Whatever comes into your mind is just right. Just let it come and go. Ništa ne pokušavate niti opustiti se, kontrolirati što god da vam dođe, samo to otpustite. And now let your awareness go to your thoughts. A sada usmjerite svoju svjesnost na svoje misli. Just become aware of whatever it is that you are thinking. Postanite svjesni onoga o čemu sada razmišljate. And you're just an observer now. You're just watching your thoughts come and go. Vi ste sada samo promatrač. Promatrate svoje misli kako dolaze i odlaze. It's like you're in a movie theater and your thoughts are playing on the screen of your mind, just flowing along, and you're just watching them. To je kao da ste u kinu, a vaše misli se odvijaju na velikom ekranu. One samo teku, a vi ih promatrate. Now, thinking is like speaking. It is not constant. Razmišljanje je kao i govor, nije neprestano. There are little breaks in our thinking, little pauses, little spaces between thoughts where there is nothing. Postoje kratke pauze, ti kratki trenuci između misli u kojima nema ničega. Now, as you watch your thoughts, wait for that little break or that pause between thoughts. Kad promatrate svoje misli, čekajte tu kratku pauzu između misli. And when the nothing between thoughts is there, just let your awareness be with that nothing. Kad se pojavi to ništa između vaših misli, neka vaša svjesnost bude na tome. Just easily observing your thoughts. And then when that nothing comes along, just become aware of the nothing. Samo lagano promatramo svoje misli i kad sljedeći puta dođe ta pauza, to ništa, postanimo svjesni toga. You don't care when the nothing comes along, you're just waiting for it and recognize it when it's there. Nije vas briga kad će se pojaviti to ništa, vi samo čekate da ono dođe i onda ga prepoznajete. Now that nothing might only be there for a half a second or even two. To može trajati samo pola sekunde, možda sekundu ili dvije. And then the thoughts return. I onda se misli vraćaju. That's just right. To je upravo kako treba biti. So when the nothing disappears and you realize you're thinking again, kad nestane to ništa i vi shvatite da ponovo razmišljate, then just watch those thoughts until the nothing comes. Sada promatrajte te nove misli i čekate dok se opet ne pojavi ništa. Let's continue together for a little while longer. Nastavimo ovo zajedno još kratko vrijeme. You're not trying to push out thoughts. Ne pokušavate izgurati misli.
You don't care when the thoughts are there. Nije vas briga jesu li misli tu. They belong there, so and you're just watching them and waiting for the nothing between them. Vi ih samo promatrate i čekate to ništa između misli. And you're not trying to hold on to the nothing. Ne pokušavate ni zadržati to ništa. It doesn't matter how long you are aware of the nothing. Usually it's only a second or two, sometimes longer. Nije bitno koliko dugo to traje, možda sekundu, dvije, ponekad i duže. Again, you're just observing like you were watching a movie, waiting for the nothing. Opet vi samo promatrate kao da gledate film, čekajući ništa. Let's continue together for a little longer. Nastavimo zajedno još malo. Now there's another way to become aware of the nothing. Postoji još jedan način kako da osvijestimo to ništa. So again, let's just let the thoughts come through the mind. Ponovno ćemo pustiti da misli dolaze na Just easily observing them, not caring what the content is. Samo ih lagano promatramo i nije nas briga za njihov sadržaj. And now just look beyond the thought to the nothing that's there. Sada samo pogledajte iza tih misli i tamo je opet ništa. Again, thoughts will come back. Misli će se opet vratiti. When those thoughts return, just look beyond them to the nothing that's there. Kad se te misli vrate, pogledajte iza njih u ono ništa koje je tamo. Now we have two ways to become aware of the nothing. Sada imamo dva načina kako postati svjesni ničeg. We can wait for it to come along between thought or just look beyond thought to the nothing that's there. Možemo čekati da se ono pojavi između misli ili možemo pogledati iza misli i tamo ga pronaći. You may prefer one way or the other, so now you get to choose. Možda vam je jedan način draži ili drugi, sada možete sami birati. So let's continue, and you can either wait for the nothing between thought or look beyond the thought to the nothing that's there. Nastavimo, možete ili tražiti ništa između misli ili pogledati iza misli i tamo ga pronaći. We'll continue together for a little while longer. Nastavit ćemo zajedno još malo. Very, very good. Jako dobro. Now, when you become aware of nothing in this effortless way, it feels good. Kad na ovaj način postanete svjesni ničega, to je jako dobar osjećaj. Now,
let your awareness go to that good feeling. How do you feel good at this point? Sada usmjerite svoju svjesnost na taj dobar osjećaj. Kako se to osjećate dobro? That good feeling might be a sense of expansion or lightness. Taj dobar osjećaj može biti kao osjećaj neke ekspanzije ili lakoće. You might feel quite content or even peaceful or loving. Možete se osjećati zadovoljno, u miru, puni ljubavi. Bliss, joy, love, compassion, gratitude. Blaženstvo, radost, suosjećanje, ljubav, zahvalnost. Doesn't matter. That some good feeling will be there. Just become aware of it. Nije bitno koji osjećaj, ali neki dobar osjećaj će biti tu, samo ga osvijestite. Just like when you become aware of this good feeling, then yes, go ahead. Postanite svjesni tog dobrog osjećaja. After some time, thoughts will return. Ali u nekom trenutku misli će se vratiti. This is just right. To je baš kako treba biti. When you realize you're thinking other thoughts, then just let your awareness come back to that good feeling. Kad osvijestite da mislite sada druge misli, usmjerite pažnju ponovo na onaj dobar osjećaj. Let's continue together for a little while. Nastavimo zajedno još neko vrijeme. This good feeling is called your you feeling. Taj dobar osjećaj zovemo EU osjećaj. And now you're just going to become aware of your you feeling, this good feeling, and watch to see what happens. Sada samo postanite svjesni tog dobrog osjećaja, EU osjećaja, i promatrajte što se događa. Now again, become aware of your you feeling, that good feeling. Sada ponovo osvijestite taj dobar osjećaj, EU osjećaj. And watch it very closely to see how it will change. I promatrajte ga jako pažljivo da vidite kako će se on promijeniti. Your you feeling will change quietly or in very quiet ways. Vaš EU osjećaj će se promijeniti tiho, na vrlo suptilan način. You might have a feeling of contentment, which might then become very strong contentment and then fade away and become relaxation. Možda ćete imati osjećaj zadovoljstva koje onda postane vrlo jako zadovoljstvo, pa onda pređe u neki drugi dobar osjećaj. That sense of relaxation might become peaceful and then you might feel bliss. Možda osjećaj opuštenosti koji onda postane osjećaj mira. It doesn't matter how your you feeling changes, not at all. Just watch it change, coming and going. Nije bitno kako se mijenja taj EU osjećaj, samo ga promatrajte kako se on mijenja, kako dolazi i odlazi. Now again, become aware of your you feeling, that good feeling.
A sada ponovno postanite svjesni svog EU osjećaja, tog dobrog osjećaja, and become aware of your whole body. i osvijestite svoje čitavo tijelo. Become aware of you feeling and your right leg. Osvijestite svoj EU osjećaj i svoju desnu nogu. Become aware of you feeling and your left shoulder. Osvijestite EU osjećaj i svoje lijevo rame. Become aware of your chest area, your heart area, and you feeling. Osvijestite područje oko srca, svoj grudni koš i EU osjećaj. Become aware of your whole back and you feeling. Osvijestite svoja čitava leđa i EU osjećaj. Your whole body and you feeling. Svoje čitavo tijelo i EU osjećaj. And now, just let your mind wander wherever it wants to go. A sada samo pustite da luta kuda god želim. Don't open your eyes yet. Let your eyes continue to be closed. Nemojte još otvarati oči, neka i dalje budu zatvorene. And just let your mind wander for a little while. I samo pustite još malo da luta. Now your mind is alert. You're very aware at this point. Vam je vrlo budan, jako ste ga svjesni u ovom trenu, But your body is more deeply rested than even when you have deep sleep. ali tijelo vam je tako odmorno više nego kad ste u dubokom snu. And so it's important when we finish doing this, what we've just done, which is called the you feeling technique, Zbog toga je važno da kad završimo ovo što smo sada radili, a to nazivamo tehnikom EU osjećaja, is that we take our time before we get back into regular activity. trebamo se polako vraćati u svoje redovne aktivnosti. So with eyes still closed, maybe stretch, take a deep breath. Još uvijek su vam oči zatvorene, možete se sada protegnuti, duboko udahnuti. Wiggle your fingers, your toes. Pomaknite prste na rukama i nogama. Now, you can continue to listen with your eyes closed, or when you feel comfortable, let your eyes open. Možete i dalje slušati zatvorenih očiju ili kada vam je ugodno otvorite oči. Very, very good. Jako dobro. So what you just learned was the you feeling technique. Ovo što ste upravo naučili zovemo tehnikom EU osjećaja. You feeling there has two parts to it. EU osjećaj ima dva dijela. The nothing part, where you experience the nothing between or beyond thought. Onaj dio gdje imate iskustvo ničega, bilo između misli ili iza misli. And the expressed part, where you feel the sense of well-being, of compassion or compassion or peace or some joy or something like that.
i onaj dio izraženog EU osjećaja kad osjećate radost, suosjećanje, mir ili neku drugu pozitivnu emociju. Pure you feeling is actually pure awareness, nothing there. When you, yeah. Čisti EU osjećaj je zapravo čista svjesnost, u njemu nema ničega. And research scientists tell us that when we experience pure you feeling, when the mind is clear of thought in this way, in this easy way, that you are getting a deeper rest than deep sleep. Znanstvenici su potvrdili da kad imamo to iskustvo ovog EU osjećaja, da doživljavamo dublji odmor nego kod dubokog sna. And you feeling is the foundation. It is the basic or basal awareness, the fundamental awareness. EU osjećaj je temelj ili baza za svjesnost, osnova svjesnosti. When you experience you feeling, this pure awareness or expressed awareness, kad iskusite EU osjećaj, ovu čistu svjesnost ili izraženu svjesnost, your life automatically, without any effort on your part, improves. život vam se automatski popravi bez ikakvog truda s vaše strane. And it has many applications. To ima jako puno primjena. Now, QE, the quantum entrainment technique, is how to experience you feeling and then use it for your own healing and for the healing of your loved ones, your friends, strangers, even your pets. QE, odnosno tehnika kvantne harmonizacije, uči nas kako iskusiti taj EU osjećaj i onda ga iskoristiti za iscjeljivanje sebe, svojih bližnjih, možda čak i kućnih ljubimaca. Now, you have probably heard that it takes years of practice to clear your mind of thought. Vjerojatno ste čuli da su potrebne godine prakse da bi vam bio prazan od misli. But each time you experience the nothing between or beyond thought, you had done it effortlessly without practice or effort, and it happened in just a few seconds. Međutim, svaki puta kad ste vi sada iskusili ovo ništa između ili iza misli, dogodilo se da ste bez misli. Uspjelo vam je to bez ikakve prakse, samo u par sekundi. And so what you have now, this simple technique, is how to experience the most powerful awareness that we humans have. Ono što ste sada naučili kroz ovu jednostavnu tehniku je kako iskusiti najsnažniju svjesnost koju mi ljudi imamo. Now, this is the basic technique for quantum entrainment. Ovo je osnovna tehnika za kvantnu harmonizaciju. And when I teach additional courses like the one I'm going to teach in Croatia with you, a kad podučavam dodatne seminare kao ove koje ćemo imati u Hrvatskoj, right now, even before you get to that course, you have a very powerful instrument to totally change your life. Već u ovom trenutku i prije nego što ste došli na seminar imate u rukama jedan vrlo snažan alat za promjenu svog života. You're probably already feeling some sense of wellness, well-being, some deeper relaxation, some change in you just from doing this simple experience one time. Vjerojatno već u ovom trenu, samo kad ste imali ovo kratko iskustvo i to jednom, vi već osjećate promjenu u sebi, osjećate se dobro, smireni ste. So, in a moment, I'll go into a little bit more what's in the class that I'll be teaching. But right now, what can you do with what I just taught you, what I just showed you? Pričat ću vam detaljnije što ćemo raditi na seminarima, ali prije toga što još možete s ovim što sam vam sada pokazao. If you were to just sit down and do this technique for 10 minutes a day, or even longer if you like, ako biste svaki dan sjeli i radili ovu tehniku 10 minuta na dan ili duže, you would have a most powerful
meditation technique. Imali biste izuzetno snažnu meditaciju. But that's just the foundation. A to je samo temelj. So what else can you do with this? What am I going to show you how to do? Što još možete s time? Što ću vam ja sve pokazati? Well, in the class, you'll actually learn how this basic technique, and then how to do it to release physical discomforts. Na seminaru učite osnovnu tehniku, zatim kako je koristiti za otpuštanje fizičke napetosti i nelagoda. And it's very common for people doing QE to find relief in pain relief, and depression is reduced. The mind becomes clearer thinking. Vrlo često ljudi koji rade QE imaju iskustvo smanjene boli, nestaje im depresija, imaju jasnoću uma. Immune system gets stronger. You start to have a spiritual awakening without even trying. Imunitet vam se pojača i doživljavate duhovno buđenje, a da se niste uopće trudili oko toga. You feel closer to nature. It's quite remarkable because all these changes take place without you trying at all. They happen naturally. Osjećate veću bliskost s prirodom i ono što je sjajno da sve ove promjene dolaze prirodno bez da vi nešto pokušavate, trudite se. So you'll learn how to overcome physical problems and pain and disharmony. Dakle, naučit ćete kako riješiti fizičke probleme, bolove, nelagode. You'll actually learn the emotional QE, which helps to reduce and eliminate emotional concerns. Naučit ćete emocionalni QE koji nam pomaže kako riješiti emocionalne probleme. The first thing you'll do is learn how to heal other people. A prva stvar koju učite je kako isciljivati druge ljude. Before we break for lunch on the first day, you will be creating a healing event in a perfect stranger. Već prvi dan prije ručka vi ćete kreirati iscjeljenje na osobi koju uopće ne poznajete. And you don't have to believe in the technique. It's a scientific technique. It'll work whether you believe in it or not. Ne morate vjerovati u ovu tehniku, ona je znanstvena i znači da će djelovati vjerovali vi u nju ili ne. So right now you have a most powerful meditation technique. When you take my class, you'll be able to learn for emotion, physical, and you'll even learn how to do QE remotely, to do it for someone who's in another city or another country. Znači već sada imate tu vrlo snažnu tehniku meditacije, a na seminaru učite kako raditi s fizičkim i emocionalnim izazovima, naučit ćete i raditi QE na daljinu, tako da možete raditi s osobom koja je na drugom mjestu, u drugoj državi. We'll learn how to make the effects even more powerful by doing group QE. Onda ćemo raditi grupni QE da bismo još pojačali djelovanje. We'll do a technique which is really powerful called financial QE that helps to immediately dissolve the concerns that we have over financial situations. Radit ćemo isto tako vrlo snažnu tehniku financijska QE koja nam pomaže da se riješimo briga oko svoje financijske situacije. But we can also apply that same technique towards problems at our work or basically any other problem. Ali tu istu tehniku možemo primijeniti na primjer na probleme na poslu ili bilo koji drugi problem koji imamo. You'll learn how to do QE while you're walking, moving around. Naučit ćete raditi QE dok se krećete, dok hodate naokolo. QE communication, how to speak from this level of awareness and how to interact with others from this level of awareness. Very powerful.
Zatim QE komunikacija, kako razgovarati s drugima, kako komunicirati iz te razine svjesnosti, nešto vrlo moćno. And there's much more packed into this workshop that I teach based on this wisdom, this power that you have just been introduced to. I još puno toga je uključeno u ovu radionicu, sve se zasniva na ovoj mudrosti koju ste upravo upoznali kroz ovu demonstraciju. So awareness, we started talking about awareness, remember that? Sjećate se da smo počeli govoriti o svjesnosti. Pure awareness is like seeing the world through clear lenses, clear glasses. Čista svjesnost je kao kad gledate svijet kroz čiste naočale, čiste leće. And allows things to become more orderly, not tainted by fatigue awareness or fear awareness or anxiety and so on. Stvari su tada jasne, nisu zamučene svjesnošću koja je vezana uz umor, tugu ili bilo što drugo, strah. Quantum entrainment gives us a foundation that does not change, the non-changing awareness of you feeling. Kvantna harmonizacija daje nam taj temelj koji se ne mijenja, to je ta svjesnost koja se ne mijenja, svjesnost EU osjećaja. And from that stable foundation, our life starts to readjust and reform in the way that is best for us. I iz tog stabilnog temelja naš se život počinje mijenjati, oblikovati na način koji je najbolji za nas. Most of us in our actions with everyday world, we feel a little out of tune. Većina nas se u svom svakodnevnom životu pomalo osjeća neki nesklad. Each of us is like a different instrument in the human symphony, if you will. Kao da je svatko od nas drugi instrument u toj simfoniji čovječanstva. And you know you're out of tune. Something's not quite right. I znate da niste dobro uštimani kao instrument. Nešto nije baš kako treba. Maybe you go to your doctor, to your psychologist, to your best friend, to a book, what have you, to help you understand what's going on. Možda tražite savjet od liječnika, od psihologa, iz najboljeg prijatelja ili iz neke knjige da vam pomogne. You go to a workshop, you get all excited, you're going to change your life, and a few weeks later, it's the same or it's even worse because now you're even more discouraged. Idete na neke radionice i ako ste uzbuđeni što će vam se život promijeniti, ali nakon par tjedana opet je sve isto ili gore. Because you're listening, you're getting information about you that is so general, it really doesn't apply to you as the unique instrument in creation. To je zbog toga što te informacije koje dobivate su preopćenite. One se ne odnose na vas kao taj jedinstveni instrument u svemu stvorenom. And so what happens when you start doing QE, when you start doing the you feeling technique? Međutim, kad počnete raditi ovu tehniku EU osjećaja i QE, you start falling in, you become tuned up. You start listening to your own music and making your own decisions based on what is good for you, not what somebody else is suggesting is good for you. Vi postajete kao dobro usklađeni instrument, slušate sebe, a ne ono što vam je netko drugi rekao, savjetovao. So to wrap it up, life is always changing because our awareness is always changing. When we become aware of you feeling, that non-changing part of you feeling starts to be felt more and more in our everyday lives. Da zaokružimo, život se neprestano mijenja, jer se naša svjesnost neprestano mijenja. Međutim, kad postanemo svjesni EU osjećaja, stvari se u našem životu počinju usklađivati. And we become healthier the way we need to become healthier in every way.
postajemo zdraviji na način kako upravo mi trebamo postati zdraviji na svaki mogući način. Okay, let's open it up to questions that you might have. Imate li možda kakvih pitanja? And how will they do that? They don't put the hand up, they put it in the chat? Carmen, kako funkcioniraju pitanja ovdje? Sad What's happening? Što se događa? Carmen? Hi, Carmen. Finally. Za sada nema pitanja, samo su pozdravi i srca i tako dalje. Ako ima pitanja ekipa, slobodno napišite pa ćemo odabrati neka da se pročitaju. Ali ako smijem, ja bi samo potvrdila ovo što je rekao Frank, da ćete do prve pauze za kavu, da ćete napraviti iscjeljenja, pričam sada o seminaru, jer smo upravo tu situaciju imali na seminaru. Ja sam imala paralelno još jedan drugi seminar, bila sam kat ispod i prije početka menadžerica hotela je ispred mene poklizla se i uganula je nogu. I kad je bila prva pauza za kavu, ja sam otišla gore, dakle pokretnim stepenicama se penjem prema katu gdje su seminarci imali svoj seminar i ona ide niz pokretne stepenice u hotelu Antunović dole i meni u prolazu kaže: ne mogu izdržati više, moram ići kući, strašno me boli, natekla mi je noga. Ja njoj govorim, pa gore je seminar o iscjeljivanju, dođite jel? Kaže ona, ok, i sada ja idem gore, dođem do gore, ona polako do dole pa se vraća, ja dođem u dvoranu i tamo je bila kolegica Sanja, svježa, nova, ispod čekića, i ja njoj kažem, Sanjo, doće ti sada klijentica, i kaže ona, ali mi smo tek počeli raditi, ja kažem, nema veze, ti dođi i radi šta ste radili. Dakle, žena je stvarno došepsala jedva. Znate kako je kad uganete nogu? Sanja je njoj to odradila tako profesionalno, kao da cijeli život to radi. I nakon nekoliko minuta žena govori, ja ne znam šta je ovo meni u glavi ili šta, ali mene više ne boli. I najnormalnije, lagano, naravno, nije otišla kući, nego se vratila na posao. Tako da stvarno funkcionira. Ja sam svojoj mami radila isto, nju ruke bole, ramena i tako to. Isto može dignuti ruke iznad glave. Tako da zaista je fenomenalno. A ima ovdje još kolega koji to rade i koji bi vam mogli isto tako potvrditi fenomenalno. Evo ga, sad se mičem. Aha, evo ga, dobili smo pitanja. Da li se može dati koji primjer primjene ove tehnike baš kroz život? Evo ga, Manuela, dala sam sada primjer, stvarno je, ali možda će Frank, ako možda ima neku baš onako ludo dobar primjer da ga on kaže. I imali smo pitanje, može li se raditi na nekoliko ljudi u isto vrijeme. Evo ga, sad ti, Silvija, prevedi, a ja se... Okay, I will just summarize for you, Frank. So, no, go through everything exactly. I'm kidding. Okay, so Carmen just told everybody about the case of healing that we had first day of the seminar, when a woman from the hotel staff strained her ankle. Oh, yeah. And she was limping around. And okay, I know the story. You know I know the story, so you don't have to tell me. Okay. So about that, and now we have a question. Can you do QE on several people at the same time? Okay, before we do that, and on this example that Carmen gave, in my chat box, can you see that, what I've just added? Možete li svi vidjeti sa strane ovaj link koji je Frank stavio na YouTube? So this is a YouTube video done in, I think, in France. So they won't understand if they don't understand French or English. To vam je link na jedan video, primjer koji je rađen u Francuskoj, ali ne morate razumjeti zapravo što se govori. But they will be able to see how QE is actually done when you heal someone else. Ali iz tog primjera možete vidjeti kako se radi QE kad radite na drugoj osobi iscjeljivanje. Now, is that made available to everybody? Carmen, da li svi vide ovo sa strane u chatu?
Ja ne vidim i mislim da ne vide ni oni. Ja ne vidim ništa. I don't see Frank, sorry. I see it, but How do I get to everybody? kako možemo svima to pokazati, podijeliti? Frank može meni poslati link, a onda ću ja svima poslati u mail. Okay, you can send the link to Carmen and she will share it with everybody in email, because there is no such possibility here. Okay. Actually, I'm going to do that really quickly here. And then maybe you can get it up while we're talking. There, I sent it to you, so it should be arriving soon. Evo ga, poslado je, pa možda možeš odmah proslijediti svima. There we go. And also, in Croatian, the book Off Feeling, you don't have, are you shaking your head? Yeah, also has the you feeling technique, an audio download for them if they want to hear it in Croatian. Također, ako kupite od Carmen knjigu O Feeling na hrvatskom, znači tamo imate link na ovu meditaciju EU osjećaja na hrvatskom jeziku koju onda možete skinuti i imate vođenu meditaciju. Carmen did a good job about getting that audio, making that audio, so it's available. I think if you buy the book, you'll get the audio. Carmen je jako lijepo snimila to i znači ako kupite knjigu, dobit ćete i taj audio besplatno uz knjigu. Okay, what was the question now? Ok, samo još malo da mi ne ode. Bilo je pitanje kad su seminari. Jel? Dakle, ekipa seminari su nam iduću godinu od 28. do 31.3. Ja ću na kraju, kad i odgovorimo na pitanja, reći sada, jer je zaista onako rani period. Imate i popust za ranu uplatu i vi koji gledate ovdje, koji ste danas ovdje, imat ćete još jedan dodatni popust. Tako, ako vas zanima, ostanite. Mislim da će vam biti jako korisno. Sorry, Frank. So the question was about seminar dates, and Carmen just answered that. And she will forward all the information about special early bird prices and so on. Yeah, das ist gut. Okay, and then the question from before. So, can you do QE on several people at the same time? That's called group QE. Znači, to zovemo grupna, kvantna harmonizacija. And we teach that during the class. Isto tako to učimo na seminaru. No other questions? Imamo još kakvih pitanja? Imamo. Da li sam dobro shvatila da se može i financijska situacija mijenjati? To je jedno pitanje. So first question is, the person says, if I understood correctly, it can help you change your financial situation? We have financial QE is a technique that works with the problem of finances. Znači, financijska QE je radi sa problemom financija. And the problem has two parts to it. A taj problem ima dva dijela. It has the situation, I don't have enough money for my rent or whatever. Znači, imamo situaciju, na primjer, nemam dovoljno novaca za stanarinu. And the situation becomes a problem when negative emotions are attached to it. A situacija postaje problem kad joj se pridodaju negativne emocije. So the first thing the financial technique does is remove or reduce the emotional attachment, the negative emotions attached to it. I ova tehnika najprije miče tu emocionalnu vezanost, te negativne emocije. Now with those out of the way, you can work more efficiently with your finances. A kad nema više tih emocija, onda efikasnije možete raditi na svojim financijama. Many times that's enough to change everything when you're not anxious about it or angry or when you feel somehow depressed about it. I često to bude dovoljno, znači kad više niste depresivni, zabrinuti, anksiozni u vezi financija, stvari se promijene. But then
like, here we go. I'm trying to get it over there. Like, this is a paper with iron filings on it. Kao kad imate onaj papir i onda željezne strugotine na njemu. So, and if you take a magnet, where are we here? A magnet, and you put it underneath, all the filings line up. Ako ispod papira stavite magnet, onda će se te željezne strugotine poredati pravilno. When you become aware of you feeling, and you have a financial concern, you become aware of you feeling, the you feeling is like the magnet. It starts to line things up in your favor. I kod financijskih problema, ako imate taj EU osjećaj, on djeluje kao magnet, znači pomaže da se stvari poslože. Now, there's a lot more to this. We don't have time to go into the whole technique, of course. That's what the workshop is about. Naravno, ima tu još puno detalja, nemamo sad vremena ulaziti u njih, tome zapravo služi radionica. But as I mentioned before, you can actually use the technique for other things like job-related problems or family-related problems and so on. Kao što sam već rekao, možete koristiti tehniku za druge probleme, na primjer u obitelji, u poslu i tako dalje. Very simple, has 3 steps. 1, 2, 3. Vrlo je jednostavno, ima 3 koraka. Right away you feel better. I odmah se osjećate bolje. And then you deal with the problem more effectively. I onda se možete bolje nositi s problemom. Evo, upravo sada čitamo ovdje, Josisu je nestala bol u leđima, Jelenin je nestala glavobolja, Jasni su nestali problemi sa stopalima. Zaista djeluje nevjerojatno brzo i odlično. A imali smo i pitanje da li je seminar online ili uživo. Da li je isto ili radi na istom principu kao Silva metod? Okay, so we had some testimonials from people who heal their physical problems like headaches, problems with shoulders, with feet and stuff. And then the question is, does this method work on the same principle like the Silva method? Like the Silva method? No. Ne, odgovor je ne. Not at all. Ok, imali smo pitanje ovako konkretno. Da li može pomoći u problemima da li može iscijeliti problem sa kralježnicom? Pa smo imali da li se mogu rješavati miomi i nekakvi ginekološki problemi. Okay, so questions were, can you use it to solve problems with your spine? And can you use it to resolve some female health problems? When we become aware of, excuse me, when we become aware of you feeling, that's all we need to do. At that point, it starts healing everything that needs healing in us. Znači, kad postanemo svjesni EU osjećaja, to je zapravo sve što mi trebamo napraviti i onda se počinjemo iscjeljivati na način kako je najbolje za nas u tom trenutku. When you were conceived, kada ste začeti, sperm and egg, boom, spojili su se spermi i jajašce, cells divide, fetus is formed, stanice su se dijelile, formirao se fetus, then you were born, and then now you are whatever, your age, right? Rođeni ste i odrasli ste do sadašnje dobi. There was a wisdom that was awakened when sperm met egg. Kad su se spojili spermi i jajašce. That has been guiding us, and that wisdom that made the body heals the body. Ta mudrost koja je spojila spermi i jajašce i koja je stvorila tijelo, ona nas vodi, ona i iscijeljuje tijelo. That overall guiding wisdom we call you feeling. Tu mudrost koja nas vodi mi ovdje zovemo EU osjećaj. And so
you feeling is always working. For instance, if we got cancer, maybe cancer cells started to form. I, na primjer, ako su se u tijelu počele formirati stanice raka. Your body would start fighting it off, but if it didn't have enough energy, these can grow, right? Tijelo se odmah počelo boriti protiv toga, ali ako nije imalo dovoljno energije, stanice su nastavile rasti. When you become aware of you feeling, when you do the you feeling technique, Kad postanete svjesni EU osjećaja kroz ovu tehniku, you add power to or energy to that wisdom, that overall guiding wisdom, and it's better able to heal whatever's going on. vi dodajete energiju, snagu toj mudrosti koja nas vodi i onda ona može lakše iscijeliti sve ono što je potrebno iscijeliti u tijelu. So if you could see all the thousands and thousands of testimonials we have about QE, Mi imamo na tisuće i tisuće svjedočanstava o djelovanju QE tehnike. and if you know English, you can go to the Kinslow system website and look at these testimonials. Ako znate engleski, možete otići na web stranicu Kinslow System i pročitati ta svjedočanstva. You will see that QE helps everything. I vidjet ćete da je QE pomogla u svemu. Everything. Baš u svemu. What we're doing is we're making the ability to heal better. That's what we're doing when we do QE. Ono što mi radimo kad radimo QE je da poboljšavamo tu sposobnost iscijeljenja. That's a very good question. To je bilo jako dobro pitanje. And the question about Silva mind control, Silva A method. što se tiče Silva metode, Other techniques, all other techniques that I know about, they are specific. They're working on one thing or another. They're taking energy, whether it's mental energy or physical energy or emotional energy, and they're putting it somewhere. sve druge tehnike koje ja poznajem konkretno rade s energijom na način da uzimaju energiju i usmjeravaju je na neki problem. But in QE, what we find is that all we have to do is increase that you feeling energy, and it goes to where it's needed most, and then on a priority basis, what's needed second and third, and so on. A kod QE mi samo trebamo dodati energiju tom EU osjećaju i onda se iscijeljuje na bazi prioriteta. Ono što je najvažnije se iscijeli prvo, pa onda ide dalje. So Silva, for instance, since we're talking about it, but any technique where you are directing energy, Silva metoda, ali i bilo koja druga tehnika u kojoj usmjeravamo energiju. and that could be a technique like massage therapy. It could be a technique like taking medicine. Doesn't matter. To može biti tehnika poput masaže ili kad uzimamo neke lijekove, nije bitno. It could even be a technique on how to run faster or jump higher. Može čak i biti tehnika koja nas uči kako brže trčati ili skakati više. There are specific techniques, specific things that you do to learn to run faster, for instance. Vi morate raditi i učiti točno određene stvari da biste, na primjer, brže trčali. Or to heal cancer, or to become more mentally astute. Ili da biste iscijelili rak ili imali bistriji Running faster, healing cancer, and becoming more mentally precise. Znači brzo trčanje ili iscijeljivanje raka ili sposobnost bistrijeg razmišljanja. Have 3 different techniques. To su 3 različite tehnike koje nas vode do toga. And even within those categories, there are many different techniques. A opet u svakoj od tih 3 kategorije su mnoge različite tehnike. When we do QE, it enriches any of those. It makes those better. So if you want to do Silva,
do QE and then do Silva, and Silva will be more effective. Kad radimo QE, to pomaže u funkcioniranju drugih tehnika. Znači, ako, na primjer, želite raditi Silva metodu, najprije napravite QE i onda će vam Silva metoda funkcionirati bolje. If you want to run faster, do QE and then practice your running faster techniques, and you'll do them better. Ako želite brže trčati, prvo napravite QE, onda vježbajte tehnike brzog trčanja i ići će vam bolje. If you have your financial concerns, then do what you have to do, whatever that is. We could call it a technique, but do what you have to do, but do QE, and you'll be better at it. You'll be more effective at it. Ako imate financijske probleme, napravite ono što trebate u tom trenutku, ali ako napravite QE prije toga, bit ćete efikasniji u rješavanju toga. So QE makes everything better. Znači, QE poboljšava sve drugo. Ok, hvala. Thank you. Imali smo pitanje, može li neka vježba kako pomoći osobi koja ima demenciju? The question was, is there some kind of exercise that we can use to help a person with dementia? Same answer. I just gave that long answer. Dementia is just like running faster or financial or mental clarity. Yes. Znači, isti odgovor kao prije, demencija spada u istu kategoriju kao i brzo trčanje i svi oni drugi problemi. When I first discovered QE, my mother was in early stages Alzheimer's. Kad sam tek otkrio QE, moja majka je bila u ranom stadiju Alzheimera. And I started doing QE with her, and it never developed past that. She lived probably another 10 or 12 years, and it never developed past the early stages. I ja sam počeo raditi QE s njom i bolest nikada nije uznapredovala. Ona je živjela još možda 10-12 godina nakon toga, ali bolest nije išla dalje. But here's a neat thing. Let's say that you have some like dementia or maybe cancer or something like that. Recimo da imate demenciju ili možda rak, neku drugu bolest. QE doesn't cure cancer. QE ne liječi rak. QE increases the wisdom, the liveliness of you feeling to help the body do its own healing. Ona poboljšava mudrost osjećaja da bi se pomoglo tijelu da se samo iscijeli. And it also helps the medicine, for instance, that you take to work more effectively. Isto tako ona pomaže ako uzimate neke lijekove da bi oni bolje djelovali. And it also helps to reduce the side effects of those medicines. So everything works better when you do QE. I smanjuje nuspojave tih lijekova. Znači sve funkcionira bolje kad radite QE. I had one person who was doing chemo, one person, actually several people, had mentioned doing QE while they were taking chemo was the best thing for the vomiting and the negative side effects that chemo has. Mnogi su ljudi radili QE za vrijeme kemoterapije i informacije su da je to najbolje pomagalo oko nuspojava, oko mučnine i ostalog. And we talked about 3 schnapps awareness before. I also had several people say that QE was the best thing in the world for a hangover. Prije smo spominjali kakva nam je svjesnost nakon 3 rakije. Mnogi su mi rekli da je QE najbolja stvar koja pomaže kod mamurluka. Thank you. So let me just underscore that. So don't ask for QE for a specific thing. No matter what it is, when you do QE, you will heal more quickly. You will feel better. Everything will be better because you're going to the foundation, to the basal awareness, the non-changing awareness that gives you the ability to heal in every way, more quickly and more substantially.
Znači da sumiramo, bez obzira o kojem problemu se radi, ako radite QE, on će se poboljšati zato što idemo u tu osnovu, u temelj svega koje nam onda pomaže da bi se stvari promijenile pozitivno. Ja. Evo ga, imali smo sada i pitanje, taman je lijepo moja imenjakinja postavila pitanje vezano uz seminar. Pa znači samo da odgovorimo, a Frank će malo bolje objasniti. U 3. mjesecu ćemo imati znači basic i napredni, to ide uvijek i bez toga se ne može ništa drugo raditi. I nakon toga ćemo imati 2 dana practical healing. Nismo ga imali sada ovaj put, sad smo imali drugi. Dakle, sada dolazi practical healing seminar i onda bih ja isto tako zamolila Franka da nam malo više kaže o tom seminaru, odnosno o sva 3, basicu i naprednom i practical healingu. Evo. A onda ću ja na kraju sa cijenama i popustima. Okay, so can you give us some more details about the workshops, about the basic, advanced and the new practical healing that you will have in Zagreb? Well, I gave you what was in the basic and advanced. We talked about all of those things so far. Sve ovo što smo pričali, znači je na osnovnom i naprednom seminaru. Now, in practical healing, then, once you have the basic, QE basic and advanced, A što se tiče ovog trećeg koji se zove praktično iscjeljivanje, znači kad ste prošli osnovni i napredni, you can go more deeply into and start developing the spiritual side. Možete dublje ući u materiju i razvijati duhovnu stranu. And also you can go outward and deal and learn the healing side, the healing techniques. A isto tako možete ići i prema van i naučiti tehniku iscjeljivanja. Practical healing the emphasis on the body, the mind, on healing in general, as opposed to spiritual unfolding. Znači u tom praktičnom iscjeljivanju naglasak je na tijelo, na iscjeljivanje tijela umjesto na duhovnu stranu. In there, everything is based on you feeling, and you have that foundation now. Sve se bazira na osjećaju, a vi već sada imate taj temelj. And then what you do from there, how you adjust things from there, makes it more effective. So we're talking about healing now, body, mind, environment, pets, loved ones, and so on. I onda iz te pozicije osjećaja to razvijamo i možemo raditi na iscjeljivanju tijela, uma, prijatelja, čak i kućnih ljubimaca. So the first thing we do is we learn a new way of functioning, or let's put it this way, we don't learn it, we become aware of how we function on this fine level of you feeling to create healing. Najprije mi učimo, odnosno osvještavamo kako funkcioniramo na toj finoj razini osjećaja da bismo kreirali iscjeljenje. Now let me say this, that every technique in QE is effortless, no trying, no work. Da naglasim, svaka tehnika koju učimo unutar QE je lagana, bez ulaganja velikog truda i napora. You know, a few minutes ago you learned the you feeling technique. What was that exactly? Prije par minuta vi ste naučili EU feeling tehniku. A što je to zapravo bilo? What work were you doing? Koji ste to radili? Did you concentrate? Did you control? Did you focus? Jeste li se koncentrirali, kontrolirali, fokusirali? No, you simply observed. You simply watched your thoughts, right? Ne, nego ste samo promatrali ste svoje misli, zar ne? That's why it was so easy for you to become aware of nothing when other people practice it for years and still don't do it. Zato vam je bilo tako lako osvijestiti to ništa, dok neki drugi ljudi vježbaju tehnike godinama pa još nisu uspjeli. And so that observation is already built in. You know how to observe. You were born with that ability.
Ta sposobnost promatranja vam je prirođena, rođeni ste s njom, ne morate je učiti. So all QE techniques are based on just observing in a different way. I sve QE tehnike se baziraju samo na tom promatranju, ali na različite načine. Now, if I said, oh, observe that sunset, you look at the sunset and it has an effect, right? Kad bih ja rekao promatrajte ovaj zalazak sunca, vi promatrate zalazak sunca, to ima nekakvo djelovanje. Then I say, oh, look at the mountain over there and the beautiful lake. Onda vam kažem, pogledajte ove planine i prekrasno jezero. That has a different effect, right? To ima drugačiji učinak. All you did was shift from looking at the sunset to looking at the mountain. A vi ste samo promijenili fokus od gledanja zalaska sunca na gledanje planina. So once you learn the basic technique, which you just have, you learn how to shift your awareness to make things heal better, or to become more spiritually involved, or to make to experience awe in everyday experience, everyday life. I kroz ovu osnovnu tehniku koju ste sad ovdje naučili, vi usmjeravanjem svoje svjesnosti možete čak postati svjesni strahopoštovanja, možete iscjeljivati. So in the practical healing, we learn to shift our awareness first to see in a different way, to create from this level of nothing healing taking place. That's a special kind of observation that we teach right away. Znači, na praktičnom iscjeljivanju u seminaru mi učimo kako usmjeravati svoju svjesnost na taj specifičan način da bismo kreirali fizičko iscjeljenje. And then from there, we learn special techniques like working on the spine. Somebody asked about that earlier. And working on emotional shifts very quickly through the technique. I onda to proširujemo na način da radimo posebne tehnike, recimo za rad s kralježnicom, što je bilo pitanje, pa za rad na emocionalnim izazovima. We learn how to make QE water, QE healing water. Učimo i kako kreirati QE iscjeljujuću vodu. That's pretty amazing because you take regular water and you do QE in a special way, and then when you drink it, it has the same effects as doing QE if you were doing QE with that person. To je nešto stvarno sjajno. Uzimamo običnu vodu, nad njom radimo QE na poseban način i kad pijete tu vodu, ona ima iscjeljujuće učinke kao da ste radili QE na toj osobi koja pije. It's quite amazing. I'm still impressed with QE healing water because you can taste the difference right away. I kad probate tu vodu, odmah ćete osjetiti razliku u okusu. Stvarno sam impresioniran time. QE is real. It's a scientific technique. That means three things. QE je stvarna i znanstvena tehnika, a to znači tri stvari. One, that means for a scientific technique to be true, to real or true, you need those three things. Da bi neka tehnika bila znanstvena, potrebne su vam ove tri stvari. One is that I can reproduce the results. I can reproduce my results. Znači da se rezultati uvijek mogu reproducirati, ponoviti. I can teach you the technique and you can replicate my results. Ja mogu podučiti vas ovoj tehnici i vi možete ponoviti te rezultate. And three, the results can be measured. I treće je da se rezultati mogu izmjeriti. How do you measure the effects of QE? Kako možete izmjeriti rezultate QE? Just doing the technique that you learned today, the you feeling technique. Samo radite ovu tehniku koju ste naučili danas. If you had high blood pressure, your blood pressure would come down. It could be measured. Ako ste imali visok tlak, tlak će vam se spustiti i to možete izmjeriti. Low blood pressure would go up. Everything normalizes. Niski tlak će doći do normalnog. Blood sugar, another thing you can test. Možete testirati i šećer u krvi.
pulse rate, cardiac output, skin resistance, EKG, EEG. Možete raditi i druga testiranja kao što su EKG, mjeriti puls, rad srca i tako dalje. All of those scientific techniques and more, even psychological techniques, the testing, psychological testing, shows that you become healthier when you do QE. Svi ovi rezultati, pa čak i psihološka testiranja, potvrđuju da postajete zdraviji kad radite QE. For instance, in the QE healing technique, we learn how to balance the spine, and you'll see people level out. They'll even get taller, a half inch or sometimes a whole inch taller, just when they do the technique one time. Na primjer, učimo i posebnu tehniku za balansirane kralježnice i ljudima se, kad to rade, izravnaju leđa, čak možete vidjeti kako su postali viši, kako im se izravnala kralježnica. This, I am so excited about QE. I discovered, and I don't have time to tell you my story of how it was discovered, and then how I learned to teach it. But it's a unique teaching. Ja sam stvarno jako uzbuđena oko QE tehnike. Nemam sad vremena pričati vam svoju životnu priču kako sam došao do toga. And what makes it unique is that you already have everything you need to learn this incredible process, method. Ono što je specifično kod podučavanja ove tehnike je da vi već imate u sebi sve što vam je potrebno da biste naučili ovaj jedinstveni proces. You were born with it. It's been with you. It just gets pushed down, as we age, as we grow older. Rođeni ste s time, međutim kako ste rasli, to se nekako potisnulo. In fact, some of you, I'll bet, while you were doing the you feeling technique today or this evening, siguran sam da su neki od vas, dok smo radili ovu EU feeling tehniku danas, you might have even said, I did this when I was a child. I automatically felt like this. Možda ste pomislili, kad sam bio mali ili mala, ja sam to automatski radio i osjećao se ovako. But all of the pressures that get imposed on us as we grow into adolescence and adulthood, the simple process of just becoming aware of ourself, our essence, it gets lost. Međutim, kako odrastamo, izloženi smo raznim pritiscima društva i ova sposobnost da budemo naprosto svjesni svoje biti, istinske biti, da se izgubi u svemu tome. So all I'm doing is really bringing back to you a simple, effortless process to do what you already know how to do. I ja vam ovdje zapravo vraćam sposobnost da radite taj jednostavan proces koji vi već znate kako raditi. In one hand it's so common, and the other hand it's like it's just genius, and I say that in all humility. S jedne strane to je tako jednostavno, a s druge strane opet je genijalno i kažem to vrlo ponizno. And so we have to wrap it up now. I say I've gone over, and I don't want to take up all of your time. Moramo sad polako završiti. Vidim da smo već dobrano premašili vrijeme. But Carmen, in teaching this, in making this technique available, has seen the value of it, how fast it works, and how fun it is, and how enlivening it is to become more human, to become more yourself. Carmen vam može potvrditi da je vidjela efekte koje ima ova tehnika, da postanemo življi, postanemo više pravi ljudi istinski kroz nju. I think the reason that she keeps bringing us back to Croatia to teach is because she loves it herself. Mislim da nas Carmen zove svake godine ponovno u Hrvatsku zato što se i njoj jako sviđa ova tehnika. Oh, do me, sit down and give the other people a chance. Carmen se uvijek prva javlja da se na njoj odradi neki primjer.
thank you all so very, very much. And I will see you all at the workshop. We always have a great time, a lot of fun, and you will walk away. You won't need me anymore. You'll have everything you need after the workshops. Hvala vam svima, nadam se da se svi skupa vidimo na radionici. Kad završite radionicu, ja vam više ne trebam, vi dobijete sve što vam treba da biste prakticirali. Thank you, Carmen, and thank you, Sylvia, for doing such a good job. Hvala, Carmen. Ja moram dovršiti sa svojim. I have things to say about seminar and prices and everything. Okay, so just 5 more minutes, if it is okay. Si. Okay. Ekipa, evo sad ću vam ja reći što se tiče cijena i svega. Uzmite, ako želite, možete zapisati. Ja ću svakako vama svima poslati mail. Dobila sam od Franka onaj link što je poslao, došao mi je na mail, pa ću vam poslati sve to skupa. Ali evo ga, sada što se tiče znači cijena, imamo praktično 3 seminara. Imamo Basic i Advanced, osnovni i napredni, koji su u paketu. Dakle, imamo 2 dana i to je jedan paket. I onda imamo taj Practical Healing naredna 2 dana. Dakle, imamo 4 dana seminara. I sada samo da ja otvorim, opet mi je ovo otišlo, da samo da otvorim cijene. Znači ovako, ako će neko uzeti sva 4 dana, znači za sva 4 dana, redovna cijena je 800 eura, ali sada je za ranu uplatu 600 eura. A ukoliko do ponedjeljka uplatite, imate dodatnih $50. Dakle, ja sada govorim u eurima jer nam je to lakše, kod njih na stranici će biti sve u dolarima. Jel? Znači, imate nižu uplatu, za ranu uplatu, early bird koji je 600 eura i na to imate još dodatnih $50 popusta ukoliko to napravite ova 3 dana, odnosno do ponedjeljka. Za vas koji ne možete to baš do ponedjeljka uplatiti, od ponedjeljka nadalje će se moći plaćati na 3 rate. Tada neće biti ovog dodatnog popusta od $50, ali će se moći na 3 rate uzeti, što mislim da će vam isto tako puno značiti. Koliko bi neko želio uzeti ne sva 4 dana, nego možda samo Basic i Advanced, onda je redovna cijena je 450 eura, a sada je 350 eura. I opet, ukoliko to napravite do ponedjeljka, dobijete dodatnih $50 popusta na to. Znači, gledajte da vam je uvijek $50 popust ukoliko plaćate odjednom sada do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka nema tog popusta od $50, ali možete sve na 3 rate. Isto tako, ekipa, za vas koji ste bili već, znači vi imate dodatnih ne na Practical Healing, nego na ono što ste već odradili i odslušali. Dakle, imate na Basic i na Advanced, imate 50% popusta. Tako da ću ja posebno vama koji ste bili, ću vam isto tako napisati da točno znate koje su cijene, što i kako. Evo ga. Tako da nadam se da smo još malo i olakšali ukoliko neko želi, a zaista je jako dobro. Znam da ovdje ima jako puno ekipe koja je sa Ho'oponopono, pa bi samo rekla da smo mi, neki koji smo bili tamo na edukaciji da na proljeće, smo samo govorili i ovo je. Dakle, vrlo nekakva filozofija koja u načelu Did we lose her, Sylvia? She's frozen. Carmen, smrzla nam se slika i ton. And what was she saying? She was talking about the prices for the seminars, and afterwards how many people who are here also practice the Ho'oponopono. Here it is again. Okay. And so she was saying how Ho'oponopono and QE are very compatible. Okay, start over, Carmen. Start all over. Znači, Mislim da sam rekla dovoljno. Evo ga, mogu vam se samo još svima zahvaliti što ste bili večeras ovdje, što imate što ste toliko sudjelovali i zaista što ste radili vježbu da možete osjetiti sami na sebi. I evo ga, radite je i dalje,
jednostavno to je nešto što uvijek možete odraditi sebi i imati benefite od toga. A što se tiče samog seminara, Frank je stvarno izvanredan i prođe stvarno začas, a dobije se jako puno na puno načina. Okay, so we just want to thank everybody who's been here with us, and we hope everybody will come to the seminar to have lots of fun with us. Yeah. You tell them when they come, they got to come up and say hi to me. Kad dođete na seminar, morate se osobno javiti Franku da ga pozdravite. Good. Frank, thank you very, very, very much. U ime svih nas koji smo ovdje, najljepša hvala i puno pozdrava Martini, naravno. Okay, and say hello to Martina for us. Also. Oh, absolutely, yes. She's taken the dog to the vet because it's going to have puppies pretty soon. So. Martina je odvela psa kod veterinara i uskoro će imati male psiće. So and the dog really likes the QE that we do with it. When she gets a little upset or emotionally, we do the QE and helps her through this having these puppies. I pas isto jako voli kad mu Frank i Martina rade QE i to je pomaže, pogotovo kad ima male. Okay, Frank, say goodbye. Bye. Doviđenja svima. Silvija, puno hvala. Thank you. My pleasure. Bye now. Bye.